Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuan Met Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 22 April tahun 3000 Masehi, Selasa, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Met Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Elektron Teleconference tahun 3000 Masehi ke saat ini secara tahun 2025 975 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi yang berisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 22nd of month April of year 3000, Tuesday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time, electronic teleconference, year 3000s. AD to the present now, year 2025, 975 years, through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge, to the face of the global international world of the East, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Selasa 22 April tahun 3000 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, Tuesday, 22nd of month April of year 3000 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 18/30/MEM/2018 tentang pedoman kaidah pertambangan yang baik. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 18/30/MEM/2018 concerning guidelines for good mining practices. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, by the grace of God Almighty, Minister of Energy and Mineral Resources. Lampiran 2, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827K/30/MEM
garis miring 2018 tanggal 7 Mei tahun 2018. Appendix 2, Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 18 and 70 A 18 and 27 K/30/MEM/2018 date 7th of month May year 2018. Pedoman pengelolaan teknis pertambangan, guidelines for mining technical management. Kegiatan aktivitas pengolahan dan pemurnian halaman 123, processing and refining page 123. Pelaksanaan halaman 126, implementation page 126. Pengurangan kadar air, dewatering. Dalam hal melakukan kegiatan pengurangan kadar air, dilakukan kajian teknis terlebih dahulu yang paling kurang terdiri atas kadar air umpan dan target kadar air produk, unit dewatering, pemanfaatan air hasil dewatering, penyimpanan produk hasil dewatering, regen. Settling rates, laju pengendapan serta kejernihan dan atau disk filter, kelembaban umpan, tekanan, dan produk. Produk hasil pengurangan kadar air yang berbentuk pasiran ditentukan dari transportation moisture limits. Water content reduction, dewatering. When carrying out water content reduction activities, a technical study must first be conducted consisting of at least feed water content and target product water content, dewatering unit, utilization of dewatered water, storage of dewatered product, reagents, settling rate and clarity and all this filter, feed moisture, pressure, and product. The saved products resulting from the water content reduction is determined from the transportation moisture limit. Pemurnian mineral logam. Dalam melaksanakan kegiatan pemurnian mineral logam, mengacu pada hasil kajian teknis yang paling kurang terdiri atas analisis sifat fisik dan kimia dari umpan, metode diagram alur proses dan reaksi kimia dalam pemurnian mineral logam, kadar dan jumlah umpan, persen ekstraksi, metalisasi, peralatan dan umur pakai peralatan, regen yang dipergunakan, target kualitas dan jenis produk. Kajian fluk, bata tahan api, refractories dan atau material balance, water balance, energy balance, and metallurgical balance. Sisa hasil pemurnian mineral logam didata dan ditempatkan di tempat tertentu serta dapat diperiksa sewaktu-waktu oleh inspektur tambang. Metallic mineral refining. When carrying out metallic mineral refining activities, the results of technical studies must be referred to, which must include analysis of the physical and chemical properties of the feed, methods, process flow diagrams, and chemical reaction in metallic mineral refining, feed rate and quantity, extraction, metallization percentage, equipment and equipment service life. Reagent usage,
target quality and product type, flux studies, refractories and or material balance, water balance, energy balance, and metallurgical balance. Residual metallic mineral refining results are recorded and stored in a designated location and can be inspected at any time by the mine inspector. Pengambilan logam berharga dari mineralnya, extracting, dalam melaksanakan kegiatan pengambilan logam berharga dari mineralnya, mengacu pada hasil kajian teknis yang paling kurang terdiri atas analisis sifat kimia dari umpan, proses dan reaksi kimia dalam proses ekstraksi logam, jumlah kadar dan bentuk logam yang akan diambil, peralatan dan umur pakai peralatan, regen yang dipergunakan, proses pemampatan ulang regen dan atau detoksifikasinya dan penyimpanan hasil ekstraksi. Extraction of precious metals from minerals refers to the result of technical studies that include at least analysis of the chemical properties of the feeds, the processes and chemical reaction involved in the metal extraction process, the quantity, grade, and form of the metal to be extracted, the equipment and its service life, the reagents used, the reduced and or detoxification process, and storage of the extraction result. Pengolahan mineral bukan logam dan batuan. Pengolahan mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan cara pengecilan ukuran, comminution, pemilahan, screening, sizing, pemulesan, polishing, pembakaran, kalsinasi. Pengolahan mineral bukan logam dan batuan dilakukan pencatatan volume hasil pengecilan ukuran, comminution, dan pemisahan berdasarkan ukuran, sizing. Dalam hal pengolahan menggunakan alat peremu, crusher, pembatasan kapasitas operasi pengecilan ukuran, comminution, dan pemisahan berdasarkan ukuran, sizing tidak boleh lebih dari 95% dari kapasitas terpasang. Dalam hal pengolahan menggunakan ayakan, screening, pembatasan material yang tidak lolos ayakan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari 15% dari umpan feed. Dalam hal pengolahan menggunakan alat potong, cutting stone, ukuran blok yang dipotong memperhatikan kapasitas alat potong. Processing of non-metallic minerals and rocks. Processing of non-metallic minerals and rock is carried out by size reduction, comminution, sorting, screening, sizing, polishing, firing, calcination. Processing of non-metallic minerals and rock is carried out by recording the volume of comminution and sizing result. In the case of processing using a crusher, the operating capacity for comminution and sizing must not exceed 95% of the installed capacity. In the case of processing using a screen, the material that does not pass the screen must be limited to no more than 15% of the feed. In the case of processing using cutting tools, cutting stones, the size of the block cut takes into account the capacity of the cutting tool. Agus Salim ST bin Abdul Rahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.